Hey, what's up lovely people, welcome back to my channel, welcome back to another unboxing video of this BoAt Rockerz wireless earphone. My channel Shom's Lifestyle. Don't forget to click the bell icon for latest updates. And also follow me on Instagram for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. তো বক্সিং দেখা যাক। প্রথমে লেখা আছে রকার্স 255R ওয়্যারলেস ব্লুটুথ হেডসেট BoAt স্পোর্ট ফুয়েলড বাই প্যাশন। পিছনে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ। ফুয়েলড বাই প্যাশন। কিছু ফিচার্স লেখা আছে। ব্লুটুথ 4.1 CSR 8635 চিপসেট, নাইস। ম্যাগনেটিক লুক, অডিও টেকনোলজি, IPX5 sweet and watery, wow, sweat hobe boss. HD sound with super extra bass, 10 minutes charge, 45 minutes of play, music playback up to 6 hours, 10mm dynamic drivers, CVC noise cancellation, connects 2 devices simultaneously, fine. আর এখানে আরও কিছু হাইলাইট আছে। দাম লেখা আছে 2000 টাকা, কিন্তু ডিসকাউন্টে পাওয়া গেছে 1700 টাকায়। সো let's unbox this one. প্রথমে এখানে আবার বুকলেট দিয়েছে, কিছু এক্সট্রা ইয়ার টিপস আছে, আর USB টু মাইক্রো USB চার্জিং পোর্ট একটা দিয়েছে। নর্মাল সা কেস মধ্যে এটাকে রাখা আছে এরকমভাবে। এখানে লাইট ওয়েট, নট মাচ হেভি, গুড। ইম্পর্টেন্ট টিপ ফর গার্লস, এটাকে তারা হেয়ার ব্যান্ড হিসেবেও ইউজ করতে পারে আরামসে, ভালো লাগবে, খারাপ না। আর দেশ ম্যাগনেটিক, তো এটাকে চালু করা যাক। এখানে সব বাটনস আছে, মাইক্রোফোন, বোটের ব্র্যান্ডিং আর চার্জিং পোর্ট, পুরো ফ্লেক্সিবল, নাইসলি ফ্লেক্সিবল, ভালো, বেশ সুবিধাজনক। এটা পাওয়ার আই গেস, পাওয়ার অন, কানে লাগানো যাক। ভালোই লাগছে, খারাপ না। তো কানেক্ট করা যাক। কানেক্টেড। BoAt Rockerz 255R, ঠিক আছে, গান চালানো যাক। ফুল সাউন্ড। ভালো, বেশ। Better than maybe. দেখি কয়েকদিন ইউজ করে কেমন লাগে। এনিওয়েজ, ইফ ইউ গাইজ এনজয় দিস ভিডিও, আর এটার আর মিভির কম্প্যারিজন ভিডিও যদি ভালো লাগে, মানে যদি আপনারা চান দেখতে, তাহলে
কমেন্ট আমি বানিয়ে দেবো। আর দেখি এটা কয়েকদিন ইউজ করে, আর এটা মাকে দেবো আপাতত। আর পরে আমার যদি ইচ্ছা তাহলে এটা আমি নেবো, এটা মা ইউজ করে, একই ব্যাপার সব। Anyways, if you guys enjoyed the video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, turn the notification bells on, follow me on Instagram at @email.username404. As always, I am at the end of today's video. Please browse the channel and I will look forward to seeing you next video real soon. Bye bye.